again. So we'll start the class. So shall we wait for another 2 minutes? Okay. So then we'll start. So we'll give some more opportunity to your friends. Okay. So that we'll wait for another 2 minutes. Then we'll start the class. Today also we are going to discuss about the differential equations. Okay. In the last 2 to 3 classes we are discussing about the differential equations. Today also we are going to discuss the various methods of first order differential equation. I told you that there are 3 methods to find the first order differential equations. Okay. The first one is called first order differential equation. The first method is called variable separable method. That's the problems. Okay. We'll wait for another 1 minute. Then we'll start. We'll just enter into the syllabus then. Okay, right. I will proceed. So take down today's first problem in variable separable method. So particularly today, the Sunday, mainly we are discussing for the board examinations. Okay, because one of this method should be comes for your public examination. So 5-mark question chances. There are 3 methods: variable separable method and homogeneous differential equation type, and finally linear differential equation. First of all, we are going to discuss about the variable differentiable method. Okay, please raise your voice, make some noise. So before we are going to start the class, please say morning or hello, anything, whatever you like, you can say. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So good morning, ma. Good morning, everyone. Good morning, everybody. See, please take down the first problem. Now, straight away, we'll discuss some of the practical problems. Okay. So, how to solve the practical problems. Okay. Please take down the problem. If F is the constant force, please take down. If F is the constant force generated by the motor of an automobile, if F is the constant force generated by the motor of an automobile of mass m, its velocity v is given by m dv by dt is equals to F minus kV, where k is a constant. Express v in terms of t. Given that v is equals to 0, t is equals to 0. Okay. So once again, I'll repeat the question, then I'll explain how to solve this problem. If F is the constant force generated by the motor of an automobile of mass m,
its velocity v is given by m dv by dt equals to f minus kv. Then we have to find out v in terms of t, given that v equal to 0 and t equals to 0. Please listen here. It is given that m dv by dt m minus kv. So இங்க f ன்றது force, v is called a velocity, m is called mass, and k is called constant. These are the variables involved in this equation. Please listen carefully. How to solve? Now listen, take down. We have the equation is m dv by dt is equals to f minus kv. So here we have to take v and t is as your variable. சரிங்களா? We have to take t and v as a variable. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், மாஸ் m is given. இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் தான் நம்மளுக்கு in terms of t ல தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ therefore I have to take m dv, இந்த f minus kv கீழே கொண்டு வந்துருங்க, which is equals to dt. So which means that I am separating the variables v and t separately. அப்போ பாருங்க, இந்த ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணும் பொழுது what we have அப்படின்னா இந்த இடத்துல t ன்னு எடுத்துங்க, t is equals to f minus kv and dt is equals to f is a force is a constant. நான் இங்க வச்சுக்கிறேன். Only I am taking the variables as v and t. ஏன்னா because problemல சொல்லிட்டான் we have to find out v in terms of t. அப்போ இந்த vf நம்ம என்ன பண்ண போறோம், கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கணும். அப்போ f டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, minus kv டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா will get minus k into v, which is equals to minus k into dv. இப்போ எனக்கு dv தேவை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது I can write this as I want to find out dv இல்லையா. So dv ன்றது என்ன பண்ணலாம், which is equals to dt divided by minus k. கரெக்டா? So dv ன்றது எப்படி சொல்லலாம், dt divided by minus k. இப்போ எல்லாத்தையுமே போடுங்க, m into dv. dv is dt divided by minus k. Minus k is also cancelled. We can write dt divided by f minus kv is t, which is equals to, sorry, already இதுனால இது u ன்னு எடுத்துங்க. ஆல்ரெடி t ன்ற வேரியபிள் இருக்குது, அதனால du divided by u, which is equals to integral dt. I can write this as minus m by k. du by du, I can write this as log of u into t plus c. Now I can write this as m by k into log of, I have taken u as f minus ke. So f minus kv is equals to t plus c. But we have to find out v in terms of t. அது மாத்திரம் இல்லாம அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, லாஸ்ட்ல ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, v equals to 0, t equals to 0. அப்ப t is equals to 0 what அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்ப என்ன பண்றோம், t plus c. அப்ப என்ன பண்றேன், when I take t is equals to 0, your v is also 0. அப்ப பாருங்க என்ன வருதுன்னு, minus m by k into log of v க்கு பதிலா 0 போடுவீங்க. Simply will get log f. It becomes 0. T is 0 plus c. Therefore, your c value is equals to minus m divided by k into log f. இப்போ இந்த equation, first equation எடுத்துமே போடுங்க. Therefore, minus m by k into log of f minus c. This is the first equation, sorry. F minus kv is equals to t plus c. That is called minus m by k into log f. Please take down. Please take down. Okay, please next.
So see the next step. We can write, you bring this mkv minus mk log of this side. Okay. We have to find out the value of v in terms of t. That's mind la vechikano. Above we can write this as m by k into log f, which is equals to, in the minus mk already irukadala, minus m by k into log of f minus k is equals to simply t. Now இங்க எது காமன் எடுக்க முடியும்னு பாருங்க. I can take m by k as taken common. Now we have log f minus log of f minus k is equals to 2. This is the formula, log m minus log n, log m by n. This implies m by k into log of f divided by f minus k, which is equals to t. Cross multiplying, I'll get log of f divided by f minus k is equals to kt divided by m. Or you just bring the logarithm that side, we'll get f divided by f minus k is equals to e power kt divided by m. E power kt divided by m. Correct? So I can write this as log m log f, which is equals to f of kv. Kv varum. Okay, f minus kv equals to e power kt by m. நமக்கு v தான் தேவை. அதனால I can write this as f minus kv is equals to, the cross multiply இது இந்த சைடு வரும்பொழுது f e power, இது டிவிஷன்ல இருக்கும், இது மேல போனா minus kt by m. So we have f e power minus kt by m. எனக்கு I want to find out v, அதுதான் ஃபோக்கஸ்ல வெச்சீங்க. அப்ப v அந்த சைடு போனா kv ஆயிடுமா, which is equals to f minus f e power minus kt by m is equals to kv. I want to find out v தான். அப்ப இதுல f காமன் எடுத்துக்கலாம், which is equals to kv is equals to, I have taken f common, 1 minus e power minus kt by m. எனக்கு f தான், v தான் தேவை. v is equals to the k எப்படி கொண்டு வந்துட்டா f divided by k into 1 minus kt by m. This is the answer. Your v in terms of v, please take, in terms of t, please take note. So which is equals to ktm. Small t எடுத்துங்க, small t. So because it is a time, right? Therefore we can take small t, kt by m. The answer is f by k into 1 minus e power minus kt by m. So any doubt, girls? Fast கடகடன்னு போடலாமே அடுத்த சம். Okay, right. We'll move on to the next problem. அடுத்து போடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. The velocity v. Next problem. The velocity v of a parachute. The velocity v of a parachute falling vertically. The velocity v of a parachute falling vertically satisfies the equation. The velocity v of a particle falling vertically satisfies the equation v dv by dx. V dv by dx is equals to g into 1 minus v square by k square. V into dv by dx is equals to g into 1 minus v square by k square, where j and k are constants. Where j and k are constants. If v and x are both initially zero, if v and x are initially zero, find v in terms of x. Almost similar to the last problem. Once again, I'll repeat the question.
The velocity v of a parachute falling vertically satisfies the equation v dv by dx is equals to g into 1 minus v square by k square. The g and k are constants. If v and x are both initially 0, find v in terms of x. So now the given equation is v dv by dx is equals to g 1 minus v square. Nalla gavaninga. According to the problem, it is given that the answer should be v and x la main இருக்கணும். The answer வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? v ல இருக்கணும், x ல இருக்கணும். v in terms of x. அப்ப left hand side v இருக்கணும், right hand side full filled with x ஆ இருக்கணும். அப்போ v and x தான் இங்க variables. I can take v dv divided by 1 minus v square by k square, which is equals to g dx. பாருங்க variables நான் separate பண்ணியாச்சா? I have separated the variables in terms of v and I can take v and இதுன்னு எடுத்துக்கலாம், x ல எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? I can take this as, so v into dv by dx is equals to g divided by, இப்போ நம்ம இதுக்கு LCM எடுக்கலாமா? If I take LCM, what happens அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, v k square மேல போயிடும், k square into dv divided by k square minus v square is equals to g dx. அப்ப v ஒன்னு விட்டுட்டோம், சாரி v. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து x இருக்குது, ஒரு பக்கம் v இருக்கு, ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ண போறீங்க. So I am just integrating this. அப்ப என்ன ஆயிடும்னா k square is constant. Next we have v dv by k square minus v square is equals to integral g common taken as dx. இப்ப பாருங்க k square minus v square. k square differentiate பண்ணா 0. v square differentiate பண்ணா minus 2v. இப்ப இங்க மேல minus 2 தேவைப்படுது. அதனால இங்க டிவைட் பண்ணோம். ஏன்னு சொன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு, f of x divided by f of x dx அப்படின்னா immediately I can write this as log of f of x plus c. அதேதான் k square differentiate பண்ணா 0, minus v square பண்ணா 2v, உடனே log of k square, அப்ப I can write this as minus 1 by 2, minus k square by 2 log of v square, k square minus v square is equals to g into x plus constant c. I can write this as minus k square by 2 log of k square minus v square is equals to g by x plus c. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்க, நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு, எனக்கு c உடைய வேல்யூ தேவை. எப்போ என்ன கொடுத்துறானா, when x is equals to 0, b is also 0, minus k square by 2, b உடைய வேல்யூ 0. அப்ப therefore I can write this as log of k square. இதனுடைய வேல்யூ is 0. அப்ப c க்கு வேல்யூ என்னன்னா minus k square by 2. The c value is equals to minus k square by 2 into log of k square. Okay, I can write this as k square by 2 log of k square. இதுதான் c உடைய வேல்யூ. அப்ப இதுல எத்தனை போடுங்க, minus k square, almost similar to the last problem, log of k square minus v square, which is equals to gx. The value of c is minus k square by 2 into log of k square. So bring this side. So k square by 2 log k square, bring this side. We can have minus k square by 2 log of k square minus v square, which is equals to gx. Now I can take k square by 2 common, log m minus log n, log m by n, k square divided by k square minus v square, which is equals to g of x. Our aim is to find out what is the value of v in terms of x. About g into x, gx. Now we can write log of k square by k square minus v square is equals to 2gx divided by k square. Okay, 2gx divided by k square. எனக்கு இந்த log அந்த side remove பண்ணனும்னா I can write k square minus v square equals to e power 2gx by k square. I want k square taking reciprocal. அப்ப k square minus v square is equals reciprocal எடுக்கும்போது இது மைனஸ் ஆயிடும். Cross multiply பண்ணா k square into e power minus 2gx by k square. I want to find out the value of v. So therefore bring this v square that side. அப்ப மைனஸ் ஆயிடும். இது இந்த சைடு வந்தா k square minus k square into e power minus 2gx by k square. Now your v square equals to take common k square 1 minus e power 2gx by k square. So we want to find out v in terms of x. Therefore the answer is v square is equals to, இன்னும் கூட போடலாம், square root எடுத்தினா v is equals to k into square root of 1 minus e power minus 2gx by k square.
Please take down. Sorry. The next problem. We'll do the next problem. Find the equation of the curve. Find the next one. Find the equation of the curve. The next one. Find the equation of the curve whose slope is. Find the equation of the curve whose slope is y minus 1 divided by y minus 1 divided by x square plus x, and which passes through the point 1 comma 0. See, it is given that y minus 1 by x square plus x is the slope, and it passes through the point 1 comma 0. Okay, slope line. So here it is given that y minus 1 divided by x square plus 1. We all know that the slope is nothing but dy by dx. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கான். Y is a function. It is given that நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா y is equals to f of x அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தா immediately we can say the slope is dy by dx. So we have to take the slope is equals to dy by dx, which is equals to y minus 1 divided by x square plus x. Now you separate the variables. dy y minus 1 ஒரு பக்கம் x ஒரு பக்கம் v, sorry y, dx divided by x square into plus x. So now we can integrate this as dy divided by y minus 1 is equals to dx divided by x into x plus 1. Now integrating on both sides. இதை integrate பண்ணா will get log of y minus 1. இதை வந்து டைரக்டா integrate பண்ண முடியாது. Using a partial fraction method. எப்படி போலாம்னா we can write this as partial fraction method. அப்ப எப்படி partial fraction இதை பண்ணுவோம்னா a divided by x, அதாவது a உடைய வேல்யூ 1 minus b divided by x plus 1. நீங்க என்ன போடுங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் partial fraction x into x plus 1. We can write this as a divided by x plus b divided by x plus 1. Then we can use x plus 1. This is all what we studied in 10th standard plus bx. From this we are finding the value of a is equals to 1 and b is equals to minus 1. So அதனால தான் இங்க போட்டிருக்கேன் 1 by x into dx. The next step, log of y minus 1 is equals to integral dx by x, the first integration. Next one, dx divided by x plus 1. This implies log of y minus 1, dx by x integration is log x minus log of x plus 1. அவ்வளவுதான். Okay, so simple differentiations தான். நல்லா கவனிச்சிங்க, எங்கேயுமே கீழே x இருக்கு, x plus a இருக்கு, x plus 3 இருக்குனால ஒன்னே log தான். Now எல்லாத்துலயும் log இருக்குனால we have to put log c. Okay, we have to put log c. Therefore we have log of y minus 1 is equals to log m by n, that is called x by x plus 1. Okay va, into multiplication I can put this as c. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் log cancel. We can write this as y minus 1 is equals to x into x plus 1 into c. Okay, so y minus 1 is equals to x c, that cx divided by x plus 1. It is given that it passes through 1 comma 0. What is the meaning of that? It passes through 1 comma 0. X is equals to 1 and y equals to 0. I can put 0, which implies minus 1 is equals to x 1 divided by 1 plus 1, which is equals to c divided by 2. Therefore your c value is equals to minus 2. இங்க இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? c equals to minus 2. எல்லாத்துக்குமே substitute பண்ணுங்க. This implies
the equation becomes y minus 1 is equals to x divided by x plus 1 into c. The c value is minus 2x. Now we want to find out y value. That is the equation. And the equation என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. You bring this 1 that side, plus 1 ஆயிடும். Minus 2x divided by x plus 1. Your y is equals to taking LCM x plus 1, cross multiply x plus 1 minus 2x. So which is equals to y is equals to 1 minus x divided by 1 plus x is the answer. Therefore, the answer is 1 minus x divided by. அவ்வளவுதான். Very, very simple. இதெல்லாம் 5 marksல கேட்பாங்கம்மா. ரொம்ப ஈஸி. 5 marksல கேட்கலாங்கன்னா 3 marksல கேட்கலாம். So there are a lot of chances உங்களுக்கு இருக்கு. அதனால please take down. So differential equations ரொம்ப ஈஸி. ஆனா எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும். நல்லா கவனிச்சீங்க. இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா differential equations இப்பயே நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க. 100% இப்பயே you can study அப்படின்னு சொன்னா ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ரிவிஷனுக்கு டைம் தேவையே கிடையாது. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்தா போதும். we can completely we can ஃபுல்லாவே நாங்க படிச்ச மாதிரி ஆயிடும். Any doubt? No, sir. Right. Please take down. We'll move on to the next problem. So take down the next problem. Solve. The next one. Solve. Y dx. The next problem. Solve y dx plus 1 plus x square tan inverse of x into dy equals to 0. Y dx 1 plus x square tan inverse of x dy by dx equal to 0. அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே இல்லை. We have to solve. சால்வ்னாலே தெரிஞ்சுக்க y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஜெனரல் சொல்யூஷன். சரிங்களா? அப்ப இத வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட். ஏன்னா ஒரு பக்கம் x இது எப்படி பண்ணலாம்னா which is equals to 1 plus x square into tan inverse of x into dy. Bring this that side minus y dx. x-லாம் ஒரு பக்கம் y-லாம் ஒரு பக்கம். சரிங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா y மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வச்சுக்கிறேன். dy divided by y equals to minus dx divided by 1 plus x square into tan inverse of x. ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்றீங்க. Left hand side, right hand side. Integral dy by y is equals to minus dx divided by 1 plus x square into tan inverse of x. இப்போ இது ஈஸியா சொல்லிடலாம் which is equals to log y. இப்போ இதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்றது அப்படின்னா we have a formula. இது என்ன பண்றோம் t is equals to substitution method. Then dt என்ன tan inverse of x னா 1 by 1 plus x square into dx. அது அப்படியே இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல. அப்போ minus of இதனுடைய வேல்யூ dt tan inverse of x வந்து t ன்னு போடலாம். அப்ப therefore we can write this as log y is equals to minus log t plus log c. இந்த log t இப்படி வந்து பிளஸ் ஆயிடும். log y
plus log t is equals to log c. So this implies log m plus log n, that is called log yt is equals to log c. If you log remove pantana, yt is equals to log c. So but we have taken t is equals to tan inverse of x, above y into tan inverse of x is equals to c is the answer. இங்க c கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஏன்னா வேல்யூஸ் கொடுக்கல, ஒன்லி சால்வ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க, வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பான், அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க. ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ஒன். Solve the next one. Solve next one. Solve sin dy by dx. The next one. Solve sin dy by dx is equals to a. Come on, y of 0 is equals to 1. Sin dy by dx is equals to a 1. Y of 0. Inga substitution. Y of 0 equals to 1. X equals to 0 no mode, we have to put y equals to 0. That is the meaning. அப்போ இது எப்படி போடுறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, dy by dx. Bring this sign that side. அப்போ என்னடா இது sin inverse of a. இங்க வேரியபிள்ஸ் x and y தான். a is a constant. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா, which is equals to dy is equals to sin inverse of a into dx. Now you can integrate on both sides. We'll get y. Sin inverse of a is constant. அப்போ நீங்க அதை அப்படியே அமைச்சிக்கலாம், which is equals to sin inverse of a into dx integration is x plus c. So therefore I can get your y is equals to sin inverse of a into x plus c. Now இங்க என்ன பண்ணோம்னா, when x is equals to 0, when x is equals to 0, your y is equals to 1. Therefore 1 sin inverse of a into x, x உடைய value 0 இல்லையா, அப்போ plus c. This gives you c is equals to 1. Therefore the answer is y is equals to sin inverse of a into x plus 1 is the answer. Therefore the answer is y is equals to, right, sin inverse of x. இல்ல இன்னும் ஃபர்தரா நீங்க இந்த 1 எப்படி இன்னும் ஃபர்தரா போனோம் அப்படின்னா, y minus 1 equals to x into sin inverse of a. இந்த x இந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க, y minus 1 divided by x is equals to sin inverse of a. இன்னும் இந்த sin inverse இங்க கொண்டு வந்துட்டா, sin of y minus 1 divided by x is equals to a is the answer. Next problem. Next one, solve. The next problem, solve e power y plus 1 into cos x dx plus e power y into sin x dy equal to 0. E power y plus 1 cos x dx plus e power y sin x dy. Okay, so now listen here, e power y plus 1 into cos x dx plus e power y into sin x dy. Now listen here, எப்படி இந்த வேரியபிள்ஸ் செப்பரேட் பண்றது? அப்போ e power y plus 1 அதை பிரிக்க முடியாது, அதை நீங்க அப்படியே வச்சீங்க. இந்த cos x dx இருக்கு இல்லையா,
cos x dx e power y plus 1 into cos x dx. ஏன்னா dy தான் இங்க வச்சுக்கணும். அதனால இதை எப்படி வச்சுங்க? ey into sin x into dy. Bring this dx that side. E power y plus 1 into cos x dx. X termsலாம் right hand side, y termsலாம் அது மாதிரி fix பண்ணீங்க. E power y. Sorry ma, minus. Thank you very much. So dy divided by e power y plus 1. அப்ப x y எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்து வந்துட்டீங்க. Next just take other side x cos dx divided by sin x. Isn't it? ஒரு பக்கம் அப்ப now the variables are separated, integrating on both sides. So now the variables are separated, integrating on both sides. Variables are separated, integrating on both sides. அப்ப now e power y plus 1 நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கீழே இருக்கிறது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர்ல வந்தா immediately I can say log of e power y plus 1 minus sin x differentiation is cos x, so that I can put log of sin x plus everywhere log comes, therefore I can put log c. Bring this side, log of e power y plus 1 plus log of sin x is equals to log c. So this is of the form log m plus log n, which is nothing but log mn e power y plus 1 into sin x is equals to log c. So from this I can say e power y plus 1 into sin x is equals to c is the answer. So the answer is e power y plus 1 into sin x equals to c. Please take down. Next problem. Solve. இது ஏன் போறோம்னா இதுக்கு பேரு grouped data method னு பேரு. Grouped data. So solve. The next one. Solve y dx minus x dy, y dx minus x dy into cot x by y is equals to n y square dx. N y square dx. Y dx minus x dy cot x by y n y square into dx. So listen carefully. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா தனியா வந்து இதை பிரிக்க முடியாது. எக்ஸ் ஒய் உள்ளுக்குள்ள ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதை y dx minus x dy divided by இந்த y ஸ்கொயர் மட்டும் அப்படியே அழகா கீழே கொண்டு வந்துடுறேன். இங்க cot x by y is equals to y ஸ்கொயர் கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லையா, வெறும் n dx. இப்போ எப்படி வேரியபிள்ஸ் y தனியா x தனியா தான் so far பார்த்துருந்தோம். இங்க grouped data இது பாருங்க, y dx by x dy by y square. ஆனா நமக்கு ஒரு மெத்தட் நம்ம கோஷன்ட் ரூல்ல படிச்சிருக்கோம். d by dx of u by v அப்படின்னு சொன்னா ஃபார்முலா இஸ் v ஸ்கொயர் v into du by dx minus u into dv by dx. அதுதான் இங்க வந்திருக்கு. இங்க u by x v ன்னு போடுவீங்க, இங்க d of x by y. கரெக்டா? பாருங்க, y ஸ்கொயர் கீழே வந்துடும், y into dx minus x into dy. ஸோ அப்ப இந்த குரூப் டேட்டா ஏற்கனவே நான் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்ல. y dx minus x dy by y square means differentiation of x by y into cot x by y is equals to n dx. இது எப்படி போடலாம்னா cot x by y into differentiation of x by y is equals to n dx. பாருங்க, இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா the variables in terms of x by y. யூசுவலா y தான் வரணும், நான் இங்க x by y இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா உன்னுடைய டிஃபரன்சியேஷன் dx by யூசுவலா dx dy தான் வரும். But here we are having dx of y. So completely we can differentiate. This is a single term. This is another single term. This term is involved in x by y. This term is involved in x alone. So எப்படி cot x differentiate பண்றோமோ
y x by y க்கு பதிலா x ன்னு இருக்கணும். ஆனா x by y ன்னு வந்திருக்கு. அப்ப டைரக்டா இது பண்ணிடலாம். ஒருவேளை ஞாபகம் இருங்க, இந்த d க்குள்ள என்ன இருக்கோ அதே வேரியபிள் தான் இங்க இருக்கும். இப்ப dv இருக்குன்னா இங்கேயும் v தான் இருக்கணும். இங்க d sin x இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இந்த sin xன்ற வேரியபிள் இங்க இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். இந்த வேரியபிள்ஸ் இதுவும் சேமா இருக்கு இல்லையா? cot x உடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் தான். Integration, sorry, anybody. What is the integration of cot x? Cot x உடைய integration வந்து log sin x, that is called sin x by y. Remember that cot x differentiation is integration is log sin x which is equals to n is constant, dx integration is plus c. சரிங்களா? Now we can write sin y by x, x by y. So in the e வந்து அந்த சைடு போடுவோம் இல்லையா? So we can get nx plus c. I can write this as sin e power nx plus c. இப்போ நீங்க எப்படி போடலாம்னா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் practical problems போடும்போது. e power I can write this as nx into e power c. e power c is also another constant. அதனால I can just take this as capital C. So equation எப்படி வரும்னா sin x by y is equals to e power nx. இத வந்து c ன்னு போடலாம், capital C. C e power nx. That is the answer. Therefore, the answer is sin x by y is equals to C e power nx. Next one. Solve x cos y, solve x cos y dy, solve x cos y dy is equals to e power x into x log x plus 1 into dx. Okay, x cos y into dy is equals to x. Right? So இப்போ இது எப்படி பண்றது? கண்டிப்பா தெரியும், வேரியபிள்ஸ் செப்பரேட் பண்ணாதான் இந்த மெத்தடே ஒர்க் ஆகும். நம்ம பார்த்து கொண்டிருப்பது வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட். we are discussing about the variable separable method. So மைண்ட்ல என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகணும்? ஒரு சைடு x, ஒரு சைடு y, அவ்வளவுதான். வேற வேரியபிள் டிஃபரண்ட் இருந்தா ஒரு சைடு அந்த மாதிரி பண்ணணும். இப்போ பாருங்க இங்க x cos y, நான் y எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறேன், cos y dy. இதுல எங்கன்னா y இருக்கா? y க்கு வேல்யூவே கிடையாது. No, sir. Yeah, no values of x. Therefore I can just keep cos y dy. So bring this side, இந்த x அந்த சைடு போய்டுமா? அப்போ e power x by x into x log x plus 1 into dx. I can separate into two parts. Cos y dy is equals to first one பண்ணும்போது x cancel ஆயிடும். I can write this as e power x log x dx. Okay, next I can write this as e power x divided by x into dx. e power x divided by x into dx. Now இப்போ எல்லா பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம். integrating on both sides because left hand side full y terms, right hand side full என்ன ஆயிடுச்சு x terms இருக்கு. அப்ப I can integrate on both sides. Now நல்லா கவனிங்க, இது cos y integrate பண்ணா ஈஸியா போட்டுறலாம். The cos y integration is nothing but what? sin y. இல்லையா? cos integrate பண்ண sin. பட் இங்க இது வந்து integration by parts method. அதனால இதை மட்டும் தனியா எடுத்துக்கிறீங்க. Let us take this as alone I. இது I ன்னு எடுத்துக்கிறேன், e power x into log x dx using a integration by parts method. Integration by parts methodல u ன்றது log x. ஏன்னா log x integrate பண்ண முடியாது. v dv is taken as e power x. சரிங்களா? u is equals to log x and dv is equals to x. அப்ப next என்ன ஆயிடும்? Your du is equals to 1 by x. Your dv is equals to 1 by x into dx. அடுத்து integration of dv into dx. dv integrate பண்ணா v e power x. So according to the formula, u into v. Your u is log x into your v is equals to e power x minus integral v du. v is equals to e power x. Your du is equals to 1 by x into dx. அப்ப இந்த i க்கு பதிலா போலாம். This is we have taken as I. Therefore
integral cos y dy is equals to u into v, that is e power x into log x, minus integration of e power x by x into dx plus e power x by x into dx. பாருங்க இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி டேர்ம் இருக்கா? minus e power x dx plus e power dx cancel. Integration of cos y is sin y equals to e power x log x. So once integration part is over, we have to add c. Therefore, we can put c. So therefore, we can have sin y is equals to e power log x plus c is the answer. This is another type. Please take down. Next, the next problem. Solve tan y dy by dx is equals to cos x plus y plus cos x minus y. Tan y dy by dx is equals to cos x plus y cos x minus y. ஸோ இங்க வந்து நல்லா கவனிச்சிங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த கால்குலஸுக்கு முக்கியமான ஒரு வாட் வில் சே முக்கியமான ஒரு யூனிட் தேவைப்படுறதுனா ட்ரிக்னாமெட்ரி தான். ட்ரிக்னாமெட்ரி வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பிரைமரி யூனிட் மாதிரி அதை கூட்டுக்குனே வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி அந்த டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸா இருக்கட்டும், இல்லை இன்டகிரேஷனா இருக்கட்டும், இல்லை டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் இன் ட்ரிக்னாமெட்ரிஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டாபிக்ஸ் நான் சொன்னேன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு யூனிட் உங்க கூட இருந்துட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அதனால வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் எப்போ வேணா தேவைப்படலாம். இப்போ அதை தான் யூஸ் பண்ண போறோம். என்ன அப்படின்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க காஸ் ஏ பிளஸ் பி இல்லையா? அதனுடைய ஃபார்முலா வந்து காஸ் ஏ பிளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி. கேர்ள்ஸ் யாருன்னா சொல்ல முடியுமா இதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்ட்டு? பிளஸ் ஒன்ல படிச்சிருப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல காஸ் ஏ பிளஸ் பி அடிஷன் ஃபார்முலா காஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி. கேர்ள்ஸ் யாருன்னா சொல்லுங்க. தானியா சொல்லுமா. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் காஸ் ஏ பிளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி? என்ன ஃபார்முலா தெரியுங்களா? சொல்லுங்களேன். which is equals to 2 cos A cos B. ஃபார்முலா எடுத்து பிரிச்சு பாருங்க. ஒன் புக்ல இருக்கு. அது சிபிஎஸ்இ இருக்கட்டும் இல்ல 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸா இருக்கட்டும், you just go through your 11th standard book textbook, you have the formula. So அப்ப இதுக்கு பதிலா cos x plus y cos x minus y எப்படி போடலாம்னா I can write this as tan y dy by dx is equals to 2 cos x cos y. So now we can differentiate. Tan y dy divided by cos y is equals to 2 into cos x into dx. So variables separate the cos y மேல கொண்டு போயினா secant y ஆயிடும். Secant y into dy, secant y into tan y dy is equals to 2 into cos x dx. Now the variables are separated, integrating on both sides. The integration of secant x tan x is verum secant x. Therefore, in a secant y. So 2 into cos x integration is sin x plus c. All of the problem almost over. 2 sin x plus c. That's all. That is the answer. Please take down. Only thing you must know the trigonometry formula. The problem is very simple. Next is one of the very important. Definitely you may expect for your board examination 5 mark question. எல்லாம் கவனிச்சுங்க. இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின், 5 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் போட போறது சால்வ். நெக்ஸ்ட் ஒன் சால்வ். Solve dy by dx is equals to tan square
x plus y. dy by dx is equals to tan square x plus y. Okay, so this is called a substitution method. This is PKB. கண்டிப்பாக வரும் இந்த செக்ஷன்ல ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. பாருங்க, dy by dx equals to tan square x plus y. ஸோ நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா +2 சிலபஸை தான் ஹேண்டில் பண்ணுகிறேன். இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் தான் இன்டெக்ஸ் ப்ராப்ளம் போட போறேன். ஜேஇ மெயின் வேரியபிள் செப்பரபிள்ல எப்படி கேட்கறாங்கன்னு போட போறேன். ஓகே, so now dy by dx equals to tan square x plus y. நல்லா கவனிச்சிங்க. இந்த தீட்டா வந்து ரெண்டு வேரியபிளும் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம், அது வரக்கூடாது. அப்ப அதை வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல போட்டுருணும். அப்ப எப்படி போடணும்னா, இந்த x plus y இருக்கு இல்லையா, அதை uன்னு எடுத்துக்கணும். u is equals to x plus y. டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண du by dx. so into x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா x, y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா will get dy by dx. so இதுல இருந்து நான் dy by dx கொண்டு வரலாம். your dy by dx is equals to du by dx minus 1. so now you substitute du by dx minus 1. I have taken tan squared x plus y is taken as yu. So du by dx is equals to, bring this minus 1 that side, 1 plus tan squared u. Now variable separate பண்றதுக்கு முன்னாடி, which implies du by dx is equals to, what is 1 plus tan squared x? I can write this as secant squared x. சரியா? But therefore I can write this as secant squared u. Now you can separate u variable separately, du by v, so du by secant squared u, which is equals to dx. Yeah, which is equals to dx. But now we can separate the variables. ஒரு பக்கம் u, ஒரு பக்கம் x. பாருங்க, usually எப்படி செப்பரேட் பண்ணிருப்போம், y and x. But now it has replaced by u and x. Now the variables are in terms of u and v. So in the secant squared u, 1 by secant squared u எப்படி போடலாம்? I can write this as integral cos squared u into du integral dx. So in the cos squared u க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்னன்னா, we can write cos squared x அப்படின்றத எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, 1 plus cos 2x by 2. So the formula நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos squared x. So now I can write this as integral 1 plus cos 2u divided by 2 into du. dx integration is x plus c. இப்போ now 1 by 2 காமனா வெளியே எடுத்துட்டா, du integration is u, cos 2u integration, cos 2u is integration is sin 2u. Okay, we can write this as sin 2u divided by 2 வெளியே எடுத்தாச்சு. இந்த 2u differentiate integrate பண்ணுவோம் 2, which is equals to x plus c. Now 1 by 2 u plus sin 2u divided by 2. So next step, the final last two steps, which is implies 1 by 2 u sin 2 the formula another 2 sin u cos u divided by 2 is equals to x plus c. This 2 will get cancelled. I have 1 by 2 into u plus sin u into cos u is equals to x plus c. Now already in our very first step I have taken u is equals to x plus y. Wherever u comes, you put x plus y. 1 by 2 into x plus y plus sin of x plus y is equals to x plus c. That is the answer. Please take down. So now we'll do some more problems, which is in-text problem and also helpful for your entrance examination. Please take down. இப்போ உங்க புக்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டேன் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்ல. Next one.
The tangent to the curve. So this is focusing on your entrance examination. சரிங்களா? Mainly இந்த மாதிரி questions வந்து entrance examல கேட்பாங்க. The tangent to the curve y equals to the next problem. போட போறது எல்லாமே in text problem. உங்க bookல இருக்காது. The tangent to the curve y is equals to x e power x square. Passing through the point 1 comma e. The tangent to the curve y is equals to x e power x square passing through the point 1 comma e also passes through the point 4 by 3 comma 2e 2 comma 3e, third option, 5 by 3 comma 2e, fourth option, 3 comma 6e. So these are the four options are given here. We want to find out which option is right. So இங்க என்ன question கொடுத்திருக்காங்க? The tangent to the curve y is equals to x e power x squared also passes through the point அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நான் I have to find out the equation, the solution for this equation. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா which is equals to y is equals to x e power x. The tangent to the curve போது the very important section என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா slope கண்டுபிடிக்கணும். அதான் கொடுத்திருக்காங்க tangent to the curve y is equals to x e power x square passing through the point 1 comma e. இதனுடைய tangent நான் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? அப்போ எனக்கு தேவை y equals to x e power x square கொடுத்துட்டான். Right? I have given that it is quiz கொடுத்தாச்சு. Now we want to find out dy by dx. Your y is equals to x e power x square. ஓகேவா? இதுக்கு dy by dx கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ so this is a substitution method. dy by dx t is equals to x square. I can take d is equals to x square. dt is equals to 2x dx. சரியா? substitution method. இல்லைன்னா டைரக்டா நீங்க போட்டுடலாம். இப்போ இது ப்ராடக்ட் ரூல் போட்டு dy by dx is equals to x into e power x square. Again x square differentiation will get 2x. E power x square, x differentiation is 1. You can write this as 2x square e power x square plus e power x square. Therefore, this is dy by dx. Now we have to find split into two parts. Yeah. So I can write this as எப்படி போட முடியும்? dy by dx is equals to என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போ we want to find out the slope, right? Which is equals to slope கண்டுபிடிக்கணும். dy by dx. So your dy by dx is equals to 2x square. Taken sorry e power x square common எடுத்துட்டாச்சு. We'll have 2x square plus 1. இங்க வேரியபிள் செப்பரபிள் டைரக்டாவே போட்டுடலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதான் dy by dx. எந்த பாயிண்ட்ல? your dy by dx at one point. அப்போ 1 comma e. So x க்கு பதிலா 1 போடுங்க. அப்போ e power 1 into 1 plus 1 which is equals to 3 which is equals to 3. This is called slope m. நமக்கு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சு 1 comma e. அப்போ equation of tangent கண்டுபிடிக்கலாம். Equation of tangent at 1 comma e. The formula says y minus y1 e m into m is equals to 3 into x minus 1. Therefore, இதுல இருந்து y கண்டுபிடிக்கலாம். Your y is equals to 3 e power x 3 into ex minus 3e. Bring this plus e that side plus e ஆயிடும். Y equals to 3e x minus 2e. This is called the equation of tangent. The required equation of tangent. This is called the required equation of tangent. சரிங்களா? இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. which one is satisfies? First x க்கு பதிலா 4 by 3, y க்கு பதிலா y வந்து 2e. அடுத்து பாருங்க x க்கு பதிலா என்ன பண்ணோம்? 4 by 3. So 3e into 4 by 3 minus 2e. So 2e இது 3 3 cancel. 4e ல 2e போச்சுன்னா 2e. ரெண்டுமே satisfy ஆயிடும். Please take down. நீங்க சம்டைம்ஸ் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் போட்டு பாக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே வந்தனால ஒரே ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. Therefore the option is 4 by 3 2e.
The next problem. Next problem. If dy by dx, the next problem, if dy by dx, next one, if dy by dx is equals to, if dy by dx is equals to 1 plus x e power y minus x, comma, minus root 2 less than x less than root 2, x lies between minus root 2 and 2, and y of 0 equals to 0, y of 0 equal to 0, then the minimum value of y is, then the minimum value of y is, then the minimum value of y is, okay. So now listen here. It is given that dy by dx equals to 1 plus x e power minus x. Okay. So I can write this as எப்படி இத போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, I can write this as e power y, right? E power y minus x. நான் என்ன பண்ண போறேன், dy by dx equals to 1 plus x e power x. இது எப்படி போடலாம்னா, which is equals to dy by dx, which is equals to 1 plus x எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம், x power minus x.
நல்லா கவனிச்சிங்க. y எல்லாம் ஒரு பக்கம். அப்போ y மட்டும் தான் இங்க இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்ப அந்த y எந்த சைடு கொண்டு வரணும். அப்ப என்ன பண்ணோம்னா we can take dy by dx is equals to 1 plus x e power minus x அப்படியே வச்சிருங்க. y கீழே வந்தா e power minus y. y கீழே வந்தா e power minus y. ஸோ அப்ப நான் e power minus y ன்னு சொல்லி அங்க போடலாம். சரிங்களா? ஸோ அப்ப e power minus y நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளஸ் இன்டகிரேஷன் இது லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளம். நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம் ப்ளீஸ். சரியா? இது லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ப்ராப்ளம். வில் see in the next நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம். we take down the next problem. A curve passes through the origin. A curve passes through the origin and its gradient at any point x comma y. A curve passes through the origin and its gradient at any point x comma y on its 1 minus x square by 3. The area bounded by the curve so 1 minus x square by 3. The area bounded by the curve, the x-axis and the ordinates x is equals to 1 and x equals to 2 is. Okay. So how to find out? A curve passes through the origin and its gradient any point x is 1 minus x square by 3. கவனிங்க, இதனுடைய கிரேடியன்ட்னா ஸ்லோப் எப்படி சொல்லலாம்? dy by dx. So it is given that dy by dx is equals to 1 minus x square by 3. இல்லையா? இப்போ இதுல வேரியபிள்ஸ் செப்பரேட் பண்ணோம். x ஒரு பக்கம் y ஒரு பக்கமா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். அப்ப என்னன்னா dy is equals to 1 minus x square by 3 into dx. So variables are separated, integrating on both sides. We'll get y is equals to dx integration is x. X square upon x cube by 3, already 3 இருக்கனால x power 9 plus constant. It is given that the points ordinates are x is equals to 1 and x is equals to 2. And also given that it passes through origin. This curve passes through origin. Origin means that is 0, 0. I can put x is 0 and y is 0. Therefore, your c is also 0. Therefore, the curve becomes, the curve y is equals to x minus x cube by 9. That is the curve. But the question is find out the area of this curve from the point x is equals to 1 and x is equals to 2. Therefore, how to find out the area? Your area formula is integral a to b f of x dx. That is called y dx. Your limits 1 to 2, your y is called x minus x cube by 3 into 9 into dx. X integration is x square by 2 minus x cube integration x power 4 divided by 4, 36. 1 to 2, which is equals to 1 by 2 minus, sorry. So just you substitute, which is equals to 4 by 2, which is equals to 2, minus 2 2s are 4, 4 4s are 16. 16 by 36 minus 1 by 2 minus 1 by 36. Take LCM, which is equals to 36 into 2, 72. 72 plus 16 போச்சுன்னா என்னது 56. We can write this as 56 by 36 minus 36 your LCM. Cross multiply 36 is your LCM இல்லையா? One time 2 வந்து 18 times போகும். 18 minus 1, which is equals to 17 by 36. Therefore, answer is 39 by 36, which is equals to 13 by 12 square units. Please take down.
Finished? Finished, Yes, sir. girls? Right. Sir. Take down the next problem. The next one. If dy by dx, if dy by dx if dy by dx is equals to f of x plus integral 0 to 1 f of x dx, then the equation of the curve, then the equation of the curve y is equals to f of x passing through 0 comma 1 is passing through 0 comma 1 is. So definitely இத வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்பான். தயவு செய்து with this will stop today. One of the very important problem, அதனால தயவு செய்து கவனிங்க. I'll give you time to take the things, okay? Otherwise நீங்க வந்து screenshot கூட எடுத்துக்கலாம். So please listen. Again I'll repeat the question. If dy by dx is equals to f of x plus 0 to 1 f of x dx, then the equation of the curve y is equals to f of x at 0 comma 1 is. பாருங்க எவ்வளவு அருமையா சிம்பிளா தான் இருக்கு. பட் யூ ஹேவ் டு பி டூ த ப்ராப்ளம் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி. அப்போ என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க? dy by dx equals to f of x plus 0 to 1 f of x dx. Then you find the curve y equals to f of x at 0 comma 1 அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ x equals to 0 இருக்கும் பொழுது y உடைய வேல்யூ வந்து 1. இதான் கண்டிஷன். பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் தான். இப்போ இந்த dy by dx இருக்கு, f of x இருக்கு, இங்க வந்து 0 to 1 f of x dx அப்படின்னு இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ இதை எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த இன்டகிரேஷனை ரிமூவ் பண்ணும். நான் என்ன சொன்னேன்? இன்டகிரேஷன் ரிமூவ் பண்ணனா டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ dy by இன்டெக்ஸ் பண்ணா d square y by dx square. f of x இன்டகிரேட் பண்ணா f dash of x plus integral 0 to 1. இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இப்ப இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்னன்னா உள்ள வந்து வெறும் இதை மட்டும் தான் போடணும், கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் 0 to 1. அப்ப என்ன ஆயிடும் இங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே கான்ஸ்டன்ட். அப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. இந்த d square y by dx square எந்த டேர்ம்ல போனா f dash of x ன்னு போட்டாலும் தப்பு இல்லை. அப்ப வெறும் f dash of x இங்க இருக்கு. கரெக்டா? இப்ப f double dash of x is equals to f dash of x. இப்ப வேரியபிள்ஸ் செப்பரேட் பண்ணுங்க. x தான் இருக்கு, சாரி, வேற எதுவும் இல்ல. So we have f double dash of x is equals to f dash of x, f dash of x, ரைட்டா? now பாருங்க, கவனிங்க எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பாருங்க. sorry. So which is equals to, we can write f double dash of x divided by f dash of x is equals to 1. பாருங்க ஒரு பக்கம் எல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்குன்னா வேரியபிள்ஸ் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கோம். So f double dash of x divided by f dash of x is equals to 1. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am integrating. Now listen here. I am going to integrate now. So பாருங்க, இத வந்து இன்டகிரேஷன் போடும்பொழுது இங்க என்ன பண்ணும்? dx கூட வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இங்கேயும் dx ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இப்போ பாருங்க, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. We can write this as log of f of x. Yeah, this is a standard results. அப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ற டினாமினேட்டர் மேல நியூமரேட்டர்ல இருந்தா உடனே log f of x. இப்போ இங்க f dash of x இருக்கு. Differentiation of f dash of x is f double dash of x. So that I can write this as log of f dash of x. dx integration is simply, we can write this as x. Once integration is over, we have to add constant. Now I am going to find out f dash of x.
இந்த லாகரிதம் அப்படிக்கா போனா e power x plus c. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது எப்படி போடலாம்னா capital C into e power x. Okay, I can write this as capital C. ஏன்னா e power c is also a constant. I can write this as e power c x into e power c. E power c, we can write this as constant c e power x. Let us take this as f dash of x is equals to c e power x. Let us take this as equation 1. Okay, now we have f dash of x is equals to c e power x. மறுபடியும் இதை integrate பண்ணலாம். Okay, again integrating on both sides. Whenever integrating both sides பண்ணும்பொழுது dx கூட வந்துரும். f dash of x integrate பண்ணா நான் ஒன்னு குறையும், which is equals to simply f of x. c e power x வந்தா e power x தான் வரும். Plus one more constant we can introduce, that is called d. இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு, f of x is equals to c e power x plus d. இப்போ அந்த கொஸ்டின் அதுதான், find f of x. What is f of x here? c e power x plus d. Now our aim is to find out what is the value of c and what is the value of d. நம்ம இந்த c d கண்டுபிடிச்சா ப்ராப்ளம் ஓவர். இப்போ அதை தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத பார்க்கலாம் இல்லையா? So how to find out the value of c e power x? X equal to 0, y equals to 1. அப்போ y ன்றது வந்து இங்க f of x. That is called f of x is equals to 1. Now you substitute, which is equals to f of x c e power x plus d. F of x is 1, c e power x, x is equal to 0, which is equals to c plus d equals to 1. Or இதுல இருந்து நம்ம எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? c plus 1 is equals to 1 or d is equals to 1 minus c, equation 2. அப்ப d உடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா 1 minus c. So therefore we have, இப்போ f of x is equals to c e power x. சரியா? சோ இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், நம்ம இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஒன்னு f dash of x is equals to c e power x. இன்னொன்னு d is equals to 1 minus c. The very first equation எடுத்து போய் போட போறீங்க. சரிங்களா? dy by dx. இது எப்படி first equation எப்படி எழுதலாம்? dy by dx பதிலா f dash of x. நான் first equationல f dash of x உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? c e power x. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல f of x எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? c e power x plus d. இது 2 ன்னு எடுத்துங்க, இத 3 ன்னு எடுத்துங்க. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல எப்படி இருக்கு? c e power x plus d. அப்போ we can write this as c e power x plus d plus integral 0 to 1 f of x. very first equation எடுத்து செட் பண்றீங்க, that is called c e power x plus d into dx. கரெக்ட்டா? c e power x into dx. now பாருங்க இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். simply we have d. இந்த d உடைய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1 minus c. so அப்ப இது எப்படி போலாம்னா we can write this as 0, which is equals to d உடைய வேல்யூ 1 minus c plus integration. இந்த இன்டகிரேஷன்னா c e power x is e power x dx integral 0 to 1. பட் d உடைய வேல்யூ கூட நம்ம போடலாம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல போடுங்க. so c1 அப்படிங்க போனா c minus 1 is equals to, இப்போ x க்கு பதிலா 1 போடுங்க, அதுக்கு முன்னாடி வந்து first c e power x. instead of d I can write this as 1 minus c into x 0 to 1. correcta? I can write this as 1 minus c into 0 to x. so therefore we can have which is equals to c minus 1 equal to c e power x plus x minus cx 0 to 1. so which implies c minus 1 equals to, now apply 1 போட்டோம்னா ce, x க்கு பதிலா 1 போட்டா 1 minus c. அடுத்து 0 போட்டா இது ரெண்டு ரூபா இருக்காது, இது மட்டும் தான் இருக்கும், which is equals to minus c. therefore we have c minus 1 is equals to ce plus 1 minus 2c. correcta? ce plus 1 minus 2e. இப்போ now I can put இந்த minus 1 மீதி எல்லாம் c இருக்கிற டேர்ம் எல்லாம் இங்க வந்து c minus 2c plus becomes 2c minus ce is equals to 2. so now you take 3c minus ce is equals to 2. எனக்கு c தான் கண்டுபிடிக்கணும். c into 3 minus e is equals to 2. therefore your c is equals to 2 divided by 3 minus e. let us take this as equation 4. சரியா? அப்ப c உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு. your c is equals to 2 divided by 3 minus e. இப்போ d கண்டுபிடிச்சிடலாமா? so we can find out the d value. so your d is equals to 1 minus c 1 minus e, which is equals to 3 minus y minus 2 divided by 3 minus e. correct? so therefore I can say this is equals to 1 minus e divided by
3 minus 2 1 minus e divided by 3 minus e equation 5. அப்ப d கண்டுபிடிச்சாச்சு, c கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு f of x தான் கண்டுபிடிக்கணும். What is f of x? I have taken second equation ல பாருங்க. I have taken that f of x is equal to c e power from 2. Your f of x is equals to c e power x plus d. I want to find out what is f of x. So f of x c, what is c value? 2 divided by 3 minus e power x. What is d? 1 minus e divided by 3 minus e. இப்போ இது LCM எடுத்தீங்கன்னா I can write this as 3 minus e 2 e power x plus 1 minus e. Therefore, this is called f of x. So your f of x is equals to 2 e power x minus e plus 1 divided by 3 minus e. Once again, I'll repeat. Please no need to take down. So those who are willing, you can take screenshot. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க எழுதுறவங்க இதை பார்த்து எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? Please listen, boys and girls. Are you all listening? Yes, sir. Please come on, reply me. The last problem with this will wind up the class. Okay, we'll see you in the next class. Please listen here. This is one of the very important, very, very useful for your entrance examination. Those who are preparing for entrance, this is one of the very important problem. This type of problems, very, very helpful. கவனிக்கிறீங்களா? Yes, sir. Right, Yes, sir. I'll repeat. Now, it is given that your problem more than repeat பண்றேன். If dy by dx is equals to f of x plus 0 to 1 f of x dx, then the equation of the curve y equals to f of x passing through 0, 1. So அப்ப என்ன அர்த்தம்னா dy by dx கொடுத்திருக்காங்க. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் போயிடும். அப்ப அது என்ன பண்ணலாம்னா d square y by dx square. f of x பண்ணா f dash of x, அந்த இன்டகிரேஷன் 0 to 1 கான்ஸ்டன்ட், அதை இன்டகிரேட் பண்ணா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. அப்ப நம்ம எப்படி கிடைக்குதுன்னா f double dash of x equal to f dash of x. f double dash of x by f dash of x ன்னு போட்டுருப்பேன். இன்னொரு சைடு இன்டகிரேட் பண்றேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து log f dash of x வரும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து வெறும் e power x plus c. So logarithm ரிமூவ் பண்ணா will get f dash of x is equals to c e power x. அப்போ நெக்ஸ்ட் இதை மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இன்னொன்னு குறைய ஆரம்பிச்சிடும். f dash of x வந்து becomes f of x. c e power x இன்டகிரேட் பண்ணா c e power x plus d. இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்கான் it passes through the point x plus 0, 1. அதாவது x equal to 0, f of x equals to 1. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது I'll get c plus d equals to 1. இப்போ அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு மறுபடியும் போறேன். அதாவது f dash of x equals to f of x plus 0 to 1 f of x dx. எனக்கு தெரியும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல f dash of x உடைய வேல்யூ c e power x. அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல f of x உடைய வேல்யூ c e power x plus d plus 0 to 1 f of x உடைய வேல்யூ c e power x plus d into dx. Now இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிட்டா இங்க 0 தான் இருக்கும். d க்கு பதிலா 1 minus c போடலாம். இதை இன்டகிரேட் பண்ணா c e power x, d இன்டகிரேட் பண்ணா x. Now மறுபடியும் c உடைய d உடைய வேல்யூவை 1 minus c ன்னு போடுறேன். c minus 1 equal to c e power x. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா x minus cx. Now you apply the limit. First upper limit apply பண்ணும்போது c e power x க்கு பதிலா 1 போடுற 1, x க்கு பதிலா 1, x க்கு பதிலா 1 c. 0 போட்டா இது ரெண்டு டேர்ம் 0 ஆயிடும். இது மட்டும் e power 0 is 1 minus c. Simplify பண்ணா I'll get c minus 1 equal to c e plus 1 minus 2c. c பார்ட்ஸ்லாம் அந்த சைடு போடுறேன். c plus 2c minus c e equals to 2. எனக்கு c தான் வேணும். Let us take c common. 3 minus e equals to 2. Therefore c is equals to 2 minus 3 minus e. Then finding the value of d is very, very easy, because we know we have found out that c is equals to 2 minus 3, but we know that t is equals to 1 minus c. So therefore 1 minus 2 divided by 3, therefore d is equals to 1 minus e divided by 3 minus e. Substituting the value of c and d in the second equation, that is called f of x is equal to c e power x plus d, because according to the question we have to find out what is f of x. I already told you to find out f of x, a very important thing, the main aim is to find out what is the value of c and what is the value of d. Here c is 2 divided by 3 minus e into e power x plus d is equals to 1 minus e power. Simplify, we will get the answer. F of x is equals to 2 e power x plus 1 minus e divided by 3 minus e. This is the answer. Please don't forget that this is one of the very important problem. You have to practice like this. So once again, those who are preparing for entrance examination, very soon we are going to face our entrance examination. The first attempt is on February. Almost the probable date they are going to give very soon. Before this in the year முடியறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க நினைக்கிறேன், நோட்டிபிகேஷன்ல வந்துரும். So ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுக்குலாம் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்றேன். The last previous year question papers, that is 21, 20, 19, 18 வரைக்கும் last 3 to 4 year question papers அதிக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா that is called updation. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் படிக்கிறத வேஸ்ட். லாஸ்ட் 3 to 4 years கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை மட்டும் நீங்க கவனமா படிச்சுட்டு போங்க.
அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல கேட்கப்பட்டது தான் இது. So with this we'll stop the class. Those who are having any doubts in these differential equations, you call me personally or you can chat me through WhatsApp. Already I have given my number, so please don't hesitate. So ரொம்ப டைம் இல்ல. So very soon we are going to face both the examinations. Board examination face பண்ண போறீங்க, entrance examination face பண்ண போறீங்க. We don't have time. சரிங்களா? We have to march up. So அதனால வந்து be ready, always be prepared. ஓகேங்களா? So with this we'll stop. We'll continue the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.